Chief Secretary, Shri Pankaj Kumar. Thank you. Shri N.H. Gadavi, Deputy Secretary, DST, will welcome Shri K. Kailashnathan, the Chief Principal Secretary to Honorable Chief Minister. Thank you, sir. I once again request Shri Sachin Guzia to present the bouquet and welcome Shri Tapan Ray, the Managing Director and Group CEO, Gift City. Thank you very much, and I welcome all. To begin this incredible and remarkable day, I am elated to invite Shri Sachin Guzia for the welcome address. Honorable Chief Minister Gujarat, Shri Bhupendra Patel, sir. Honorable Minister for DST, Shri Jitubhai Wagani, sir. Honorable Chief Secretary, Shri Pankaj Kumar, sir. Chief Principal Secretary to Honorable Chief Minister, Shri K. Kailashnathan, sir. ACS to Honorable Chief Minister, Shri Pankaj Joshi, sir. MD and Group CEO, Gift City, Shri Tapan Ray, sir. Secretary, Science and Technology Department, Shri Vijay Nehra, sir. Industry captains, industry leaders joining online from across the country, friends from the media, ladies and gentlemen. On behalf of Department of Science and Technology, Government of Gujarat, it gives me immense pleasure to extend very warm welcome to all of you to the unveiling ceremony of Gujarat IT and ITeS policy. I am deeply honored and grateful by your presence on this occasion. IT and ITeS sector has seen tremendous growth globally in the last few years, owing to its ability to impact all the sectors significantly. India is emerging as the hub for digital skills, and IT industry accounted for 8% of the India's GDP in 2020. Gujarat is a leading industrial state backed by a policy-driven ecosystem. The IT sector is all set to contribute to the industrial growth of the state by increasing industrial output and enhancing business viability. The government of Gujarat has taken great strides to devise a proactive and unconventional IT policy, keeping in mind the global IT ecosystem and the importance of emerging technologies. I invite you all to this event and hope that the new IT and ITeS policy will help the government in realizing its dream of making Gujarat a leader in IT sector. Thank you. Thank you very much, sir. As rightly said, Gujarat has been recognized internationally and nationally as a leading industrial state in India for offering a favorable business ecosystem that is supported by the state-of-the-art infrastructure and investor-friendly policies. In addition to this, Gujarat is committed towards the promotion of faster and inclusive growth in the IT sector too. More than ever, there is a strong focus to institutionalize the vision of Atmanirbhar Gujarat to Atmanirbhar Bharat in the IT sector. In this regard, I am delighted to invite Secretary, Department of Science and Technology, Government of Gujarat, Shri Vijay Nehra ji, for presenting the IT policy. Please put your hands together and welcome him. Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Patel, Honorable Minister Science and Technology and Education Shri Jitubhai Wagani, respected Chief Secretary Shri Pankaj Kumar, respected Chief Principal Secretary to CM Shri K. Kailashnathan,
respected MD, Gift City, Shri Tapan Ray, my young colleague and Managing Director, Shri Sachin Gusia, Principal Secretary, ACS to CM, Shri Pankaj Joshi Sahab, Collector Gandhinagar, all the dignitaries present here, representatives of the IT industry, members of the electronic and print media. On behalf of the Department of Science and Technology, I extend a very warm welcome to all of you in today's function for the unveiling of the new ITeS policy of the state of Gujarat for the period 2022-27. I am indeed honored and privileged to be sharing with all of you the details of the policy that is being unveiled today. But before I go on to speak about the details of the policy, I want to take this opportunity to thank Honorable Chief Minister, Sir, on behalf of the Department of Science and Technology. Sir, it is due to your vision that we have been able to come out with such a path-breaking policy. And as I will go on to share the details, all of you will realize how it's so very different from the previous policies and how it's so much more attractive than any of the policies of any of the state governments in our country. It has been possible, sir, because of your nudging us to think big. I vividly remember during our discussions that you had told us that just as Gujarat is leading in almost every other sector, especially in the manufacturing sector, you have been telling us that we should come out with a policy that ensures that we become a leader in the IT sector also. So on behalf of the Department of Science and Technology, I thank Honorable Chief Minister, sir, for the vision that you have provided behind this policy. Similarly, I want to thank Shri Jitubhai Waghani, who has provided a bold and dynamic leadership in the drafting of this policy. Sir, it is because of your insistence that we should not take an incremental approach, but rather come out with a very, very bold policy which helps in achieving a transformational impact in the IT sector. I must also, before I go on to present the details of the policy, thank Kailashnath sir, Pankaj Joshi sir, and in absentia especially the finance department, who have literally opened the purse strings, as we will realize. Because all of us, when we discuss about policies, often the criticism is that put your money where your mouth is. And when we discuss about the details of the policy in the next few minutes, we'll realize how much supportive the finance department has been. In short, this policy that we are unveiling today could not have been possible without the exceptional leadership of Honorable Chief Minister, sir, and our Minister, sir, and the support across all the departments of the state government. I will also like to discuss briefly, sir, about the approach we have adopted in formulating this policy. We have had more than 37 discussions over the last few months with all the stakeholders. So we have realized that for us to be able to understand the sector, we need to sit down with all the stakeholders, understand their expectations, their concerns, and then come out with a policy which addresses those issues. Apart from that, we have had the best of people, best of resources helping us to gather the data on the global scenario, the national scenario, what other states are doing. We have reached out to almost every important state in the country, and we have to try to understand from their policies. And finally, after doing a proper quantitative analysis of the sector, doing a benchmarking with the policies of other states, and a detailed stakeholder consultation, we have been able to come out with this particular policy, which introduces for the first time in the country a unique CapEx-OpEx model, which
gives the flexibility to the industries to plan their expenditures, and at the same time, totally turns around the viability concerns of any particular investment. This is just to give you a brief scenario, as we are all aware that the global IT market across the different continents is saturated on the one hand, but on the other hand, within our country, we have been growing at more than 10%. However, we all know that the share of Gujarat has been very limited. We all are aware about the leadership position of Gujarat in the primary and the secondary sector. This policy will herald the beginning of a pole position for Gujarat in the tertiary services sector. While we were drafting the policy, sir, we decided that we need to have some clear-cut targets. We need to tell ourselves what do we want to achieve. And we have listed for ourselves that within the next 5 years, Gujarat will aim to get into the top 5 states within the country. Now, this is a big ambition for us. All of us here in this room understand where do we stand today. But we are very confident and we are very clear that we want Gujarat to take the leadership within the IT sector in the country. We also think that there's a unique opportunity, and I'll be sharing why do we think that. That there is now a second opportunity for Gujarat. And we want that in the emerging technologies sector, we want to create a leadership position. And we have a very clear target that from the present 3,000 crores IT exports per year that we are doing, over the next 5 years, we want to increase it more than 8-fold and cross 25,000 crores. And last, but the most important, we look at a very clear target of generating more than 1 lakh direct employments by this policy. These are some of the guiding principles while we have formulated the policy, that how do we increase the transparency, how do we have the entire process of making applications totally contactless, how we, because some of the provisions, we have devised a mechanism to ensure that there is no scope for abuse. How do we put in place an end-to-end digital interface, lower turnaround time, and a simplified incentive outlay structure? Now, as I just mentioned, why do we think that right now we are sitting at a possibility where we can take a big leap in the IT sector? Mainly because of the place we are sitting. Gift City, a brainchild of Honorable Prime Minister when he was the CM here. And today we see, when all of you have come to this venue, you have seen the fast way in which the Gift City is now developing. That creates a unique opportunity for us. Similarly, the 5G infrastructure is going to be rolled out later this year. And those of you who know about the steps that Gujarat has undertaken, we are going to be the leaders in the implementation of the 5G infrastructure. Similarly, in the last 2 decades, several things have happened which have increased the quality and quantity of the skilled manpower that we have in our state. Today, we have the IIT Gandhinagar, we have a triple IT Vadodara, we have a triple IT Surat, we have several new universities. We have the GTU, which has more than 450 engineering colleges. So unlike 2 to 3 decades before, as far as skilled manpower availability is concerned, we are in a much better position. The BharatNet project, which has led to providing broadband connectivity down to the remotest corners. I am so happy to share with you that today, 14,000 gram panchayats in our state are connected with 100 Mbps fiber broadband connectivity. So all these things are going to help us, and of course the ease of living, the way our cities are featuring in the top rankings in the ease of living, all of this is now coming together to help us create new progress in the IT sector. Now I'll come to the specific policy interventions. The first policy intervention, which is one of the most important, is about CAPEX support. Any industry putting a new unit or any existing unit going in for major expansion, we have provided
CapEx support at the rate of 25% up to 50 crores for projects which are less than 250 crores. Now just compare it. The existing policy provided CapEx support of maximum 1 crore. And from 1 crore, we are going directly to 50 crores of CapEx support. Apart from the GFCI, even expenditure on stamp duty and expenditure on any captive energy utilization, that's green energy, this will all be permissible under the CapEx support. First time ever, I think. This is the first time that a government has gone to the extent of giving operations support to IT units. So we come out with a concept of OPEX support, 15% up to 20 crores per year for 5 years. And what all? Your cloud rental, your patent support, your lease rental, your bandwidth, your power tariff, all of it, first time we come with a OPEX support, and this is what we hope will totally turn around the viability of potential investments and bring them to the state of Gujarat. This is another support for mega projects. So if a project is more than 250 crores, we have the mega project pipeline to support it. We have created a concept of an early mover advantage. So the first 3 projects, the threshold figure is 100 crores. First 3 projects with GFCI more than 100 crores will be eligible to be called mega projects. After the first 3 projects, the ceiling goes to 250 crores. For the mega projects, the CapEx support ceiling is 200 crores. So effectively, any big IT investment till yesterday, they would have got a CapEx support of 1 crore. From today, they will get a CapEx support of 200 crores. That is the kind of quantum jump that is happening. And of course, for mega projects, there will be a dedicated system in place to facilitate land allotment. And we have worked all those details, and we will be ready to start operationalizing it from today. We have provided for a concept of a special mega project for a Gujarat AI school or AI center of excellence, tentatively to be located in Gift City, utilizing the benefit in the union budget which has been extended in the IFSC area. And any particular institution with which we will do this, this will also be called a mega project category. Now this, I personally feel, is the single most important initiative in this particular policy. Whenever we had any consultation, sir, the biggest concern was availability of skilled manpower. Today we know that there are thousands and lakhs of young engineering graduates, young students, who have certain skills, but we need to upskill. Right now, they may not be gainfully utilizing all the time that they have at their disposal. So this particular intervention provides for upskilling of all such youth. Any youth wanting to take up any course of any recognized global institute of repute, 50% of the cost or 50,000, whichever is less, will be transferred through DBT directly into the account of the youth. A tentative calculation shows that over the next 5 years, we'll be spending anything like 500 crores on this particular intervention. This will ensure that all the existing manpower in the different IT companies, as well as those youth who are unemployed, they can take up different courses at different points of time. It can be a 1-week course, it can be a 1-year course, it can be a 5,000 rupees course, it can be a 1 lakh course. But the government will be helping such youth to upskill in a very, very significant way. And this, I think, is going to be the game changer for our state. Along with that, during the discussions, Honorable Minister, sir, since he is also handling the education portfolio, we have worked out with a detailed intervention strategy for grassroots nurturing. So in all our schools, primary schools, secondary schools, there's going to be a dedicated emphasis both on use of technology for delivering instructions
as well as for upskilling them and providing the IT skills at the right age. We already are aware about the STEM quiz that we have rolled out this year. More than 5 lakh children are already participating in that. It's all going to be systematized. And the education department is taking a lot of initiatives to ensure that our young children at very early age start getting introduced to the IT skills. Then, of course, we have this concept on IT townships or IT cities, wherein we incentivize walk-to-work culture, integrated development, and how we utilize the urban and the peri-urban areas to come up with infrastructure where young people can live and work. Another one of our important initiatives, that during a lot of the discussions, the IT companies have expressed a concern that they may not always want land and then construct building, but sometimes they just want ready to move in space. So for that, we have come up with a concept in which government facilitates the development of co-working spaces. And this is done in 2 methods. One is the government-led model, in which the government or one of our parastatals, one of our agencies, builds or leases out and creates a co-working space. And the second model is wherein we encourage the private sector to develop such co-working spaces and get them empaneled with us. And anybody who is empaneled with us as a co-working space and any end user IT industry goes there, we'll be subsidizing them on a large scale. This is the monthly rental support for IT, ITeS units going into such spaces. For the first 2 years, 50% of the rent is being given by us. So this eases all such concerns of starting a business immediately. Another interesting thing is the Atmanirbhar Gujarat Rojgar Sahay. EPF contribution for employees working in the offices situated within Gujarat for a period of 5 years, 100% of the employer's contribution is given as an incentive in case of female employees and 75% in case of male employees. This, again, is a big help. And this is the most innovative aspect of our policy, a direct employment generation incentive. For every new job that you create, for every new local person from Gujarat that you employ, a 60,000 rupees one-time support in case of women employees and 50,000 rupees support in case of male employees. This is, again, a very innovative concept. First time, directly addresses the concept of employment generation. Then, of course, we have retained all of the earlier provisions of interest subsidy at the rate of 7%, electricity duty incentive 100%, the concept of data centers support. So we have a separate vertical for providing CapEx support to the data centers, facilitation for land identification allotment, and a 1 rupee per unit power tariff subsidy for data centers. We also tried to understand why data centers are not coming up in Gujarat in a big way. One of the limitations was that cable landing stations were not permitted due to security concerns. We have already taken up the matter with Government of India and secured an affirmative approval from the Union government that we can go ahead with putting cable landing stations in our state, and we have a dedicated support line for the same here. And of course, we continued our focus on the importance of R&D and how we want to support any in-house R&D center laboratory at the rate of 60% up to 5 crores to any AICTE recognized educational institution. And of course, all of this will require an investor facilitation at a large scale, and we have thought about all of it. There'll be 24/7 centralized help desk. We'll be promoting the entire policy globally and encouraging knowledge sharing. This is the snapshot finally of all that I have spoken. And with that, I would like to thank all of you for the patient hearing.
And once again, sir, Honorable Chief Minister, sir, Honorable Minister, sir, and all of the senior officers on the dais, Chief Secretary, sir, Chief Principal Secretary, sir, and Pankaj, sir, I think it's been your guidance, your vision, because of which the department has been able to put such a policy together. Thank you once again. Thank you very much, sir. Very well outlined. The policy seems driven by the objective to create high-skilled, industry-ready IT talent pool and provide futuristic IT structure, like establishing the robust cloud environment, co-working spaces, and plug-and-play facilities. Needless to say, this will foster research and development in new and emerging technologies such as machine learning, artificial intelligence, cloud computing, blockchain, and so on. I'm sure it is very exciting to all the IT professionals sitting out here. So thank you once again. Taking this significant agenda forward, I am pleased to invite the Honorable Chief Secretary, Government of Gujarat, Shri Pankaj Kumar, to address the August gathering on this occasion. Please welcome, sir. Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Patel ji, Honorable Minister for Science, Technology and Education Shri Jitu Waghani ji, Honorable Kailash Nathan sir, Mr. Tapan Ray, Mr. Vijay Nehra, Mr. Gushia, all the dignitaries, industry captains, friends from the media, ladies and gentlemen. A very warm greetings to all of you from Government of Gujarat. It gives me immense pleasure to be here. It's a historic moment where you have seen we are revolutionizing the way we look at information technology and this sector. While we were formulating this policy, we were driven, we were motivated by the call given by Honorable Prime Minister to make India a $5 trillion economy and the role that the IT sector has to play into it. IT sector is going to be the prime mover for India to achieve this $5 trillion economy. What makes a policy successful? There are two ways or two dimensions to look at it, and that makes the policy really useful and makes policy to achieve its objectives. One is a very clear strategic clarity, support from the top, and inspiration and continuous guidance. On that count, I personally express my deep gratitude to Honorable Chief Minister because he has continuously guided and motivated, and you must realize this is the pandemic period which is going on. And during that period, when there are other priorities, he had this clear vision of supporting us. We had series of discussions to take his guidance forward, and that is how we have been able to come out with this bold and comprehensive and very forward-looking policy. Similarly, I am extremely thankful to the Honorable Minister also for his inputs and his special emphasis on skill development. And we have seen in the policy how skill development for the IT sector has given a tremendous push. And the second aspect that makes a policy successful is for the policy makers to understand the subject matter. If we are talking about the formulation of the IT policy, then the policy makers, in this case, primarily the Department of Science and Technology, has to understand the pains, the hurdles which are being faced by the IT industry. And in the presentation, the way policy has been unfolded before you, I am extremely confident that all the pains that you had, all of them have been suitably
addressed, whether it's a question of providing infrastructure, a space, skilled manpower, or investment support to take the industry forward. So on that count, I appreciate and compliment the department and Mr. Vijay Nehra for this very robust and very sound, comprehensive, encompassing all aspects of IT industry. Now, ultimately, IT policy has twin objectives. One is to give impetus to the IT sector, and secondly, to contribute to the welfare of the society. And Gujarat government is very confident that this policy will give a new dimension to its thrust on the good governance. So this journey, which the Honorable Prime Minister as the Chief Minister had started in the state of Gujarat, that through e-governance leading to good governance. And this IT policy is going to be a milestone in achieving that dream of good governance through e-governance. Just to highlight the BharatNet, which was shown in the film also before the program had started, where the Gujarat has become the pioneer state in the country. It's in the forefront, where more than 14,000 gram panchayats have been covered through broadband. And it is going to be very, very qualitative. It is going to be very, very reliable. And lot of government services has already been rolled out in the form of digital Seva Setu, where more than 275 government services are directly given to and they are available to the people across the state, including the deep rural areas. And all these advancements is going to give a new height to telemedicine, tele-education, tele-agriculture, and so on. Therefore, I would conclude like saying Gujarat is a favorite destination for industrial development. Now, Gujarat will become a favorable destination, a destination of choice for IT industry. Thank you. Thank you so much, sir, for all these encouraging words. Absolutely the need of the hour to have a policy for gaining footsteps, new disruptive technologies, and play a leading role, not only within the state, but the ongoing fourth industrial revolution globally. As we heard, the government of Gujarat envisions to become one of the top performing states of India in the IT sector and become a front runner in terms of availability of world-class IT facilities, data and innovation centers, and corresponding educational programs. I take the opportunity to humbly invite the leader who is spearheading and providing the strategic direction for all of this, Shri Jitubhai Waghani, Honorable Minister for Science and Technology, for his address. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome him. રાજ્યના લાડેલા મુખ્યમંત્રી જેમના માર્ગદર્શન અને વિઝનથી સમગ્ર આઈટી પોલિસીમાં જ્યારે પણ અમે પ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે ત્યારે નવા ઇનપુટ સાથે ખૂબ મોટા મનથી જેમણે સંમતિ આપી છે એવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, આદરણીય કૈલાસનાથનજી, CS પંકજકુમારજી, તપન રેજી, મારા વિભાગના સેક્રેટરી અને જેમણે સમગ્ર પોલિસીમાં કઈ રીતે ગુજરાતને વધારેમાં વધારે સારું આપી શકાય એ શોધીને અમારી સાથે ચર્ચા કરીને અહીંયા સુધી પહોંચાડ્યા છે એવા આદરણીય વિજય નેહરા, સચિન ગુસ્યા, પંકજ જોશી, કલેક્ટરશ્રી, મારી ટીમના સાથી ગાર્ગીબેન, સૌ સાયન્સ અને ટેકનોલોજીના મારી ટીમના સાથીઓ, પત્રકાર મિત્રો અને કદાચ સૌ પ્રથમવાર રાજ્યમાં આઈટી ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા સૌ ઉદ્યોગપતિઓને એકત્રિત કરવાનો ગવર્મેન્ટને શ્રેય ગયો છે એવા સૌ આપ સૌ ઉપસ્થિત ઉદ્યોગપતિશ્રીઓ, મને કહેતા આનંદ થાય છે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી કે માત્ર હોલમાં નહીં પણ હોલની બહાર પણ 50 જેટલા આ ક્ષેત્ર સાથે કામ કરતા
ઉદ્યોગપતિઓ અહીંયા હાજર છે ને અહીંયા નથી સમાવી શક્યા, એટલે રાજ્યની સરકાર વતી આપની માફી પણ માગું છું. ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક આ પોલિસી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આપના સમક્ષ એ મૂકી છે. મને એવું લાગે છે કે આજનો આપણો આ દિવસ આઈટી ક્ષેત્રે આપણી 17ની પોલિસી ને 22ની પોલિસી કેટલો મોટો ચેન્જ સમગ્ર ભારતના અન્ય રાજ્યો, નવી સ્થિતિ, નવી પરિસ્થિતિ, નવી કોમ્પિટિશન, વિશ્વમાં પણ કઈ રીતે આઈટી ક્ષેત્રે વિવિધમાં કામ થઈ રહ્યા છે એની પણ ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા એ અમારી ટીમે અને સીએમ ઓફિસને કૈલાસનાથજી પણ સાથે બેસીને, પણ મને યાદ આવે છે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી વાત કરવાના છે એટલે વિશેષ નથી કહેવું, પત્રકાર મિત્રો સાથે પણ ડિટેલિંગ વાત એ અમે કરીશું. પણ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી સાથે અમે જરા કંઈક લઈને ગયા આઈટી પોલિસીમાં, એ બધા મોડલોની અહીંયા વાત થઈ છે, ઇનિશિયેટિવની વાત થઈ છે, ત્યારે નાનું નહીં, એમણે કહ્યું કે આપણે રાજ્યમાં આ ઉદ્યોગ ખેંચવા હશે તો અમે 25 કરોડ લઈને ગયા હોય તો 50 કરોડ સુધી અમને છૂટ આપી, અમે 100 કરોડ લઈને ગયા હોય તો 250 કરોડ સુધીની છૂટ આપી. આપે હમણાં જે આઈટી પોલિસીમાં જોયું છે એક એવા વિઝન સાથે કે આપણે આપણા રાજ્યની અંદર આ ઉદ્યોગને ખેંચવો છે. ભૂતકાળની અંદર હું નરેન્દ્રભાઈને યાદ કરીશ કે કદાચ જે તે સમયે જે થયું છે ને આપણે યાદ ન કરીએ, કારણ કે એ પ્રકારે એજ્યુકેશન ક્ષેત્રે આપણા યુવાનો વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર નહોતા. એટલા માટે આઈટીની એ ગાડી જે તે વખતે આપણે ચૂકી ગયા એવું આપણે અહેસાસ થતો હતો, પણ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા અને જે પ્રકારે એજ્યુકેશન ક્ષેત્રે એણે ધ્યાન આપીને, એ ગ્રામીણ હોય કે શહેર હોય, જે યુવાનો તૈયાર કર્યા, જે પ્રકારે ડિજિટલ ઇન્ડિયા, એમની વાત ગુજરાતમાં રહીને પણ એમણે શરૂ કરી, મેક ઇન ઇન્ડિયા, ડિજિટલ ઇન્ડિયા, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, આ બધા એ માત્ર વાતો નહીં પણ વાસ્તવિક સ્વરૂપે એને ક્યાંથી શરૂ કરવું જોઈએ. તો મને એવું લાગે છે કે એમણે એજ્યુકેશન ક્ષેત્રની શરૂઆત કરીને આજનો ગુજરાતનો યુવાન, ન માત્ર ગુજરાતનો પણ દેશ અને દુનિયાનો યુવાને આપણા ગુજરાતની અંદર એજ્યુકેશન લેવા આવતો થયો. અને હું એવું માનું છું કે આજનો યુવાન એ આઈટીના ક્ષેત્રની અંદર ઉડાન ભરવા માટે તૈયાર છે. ત્યારે આ નવી પોલિસી એમના ઉડાનમાં ખૂબ મોટો સિંહ ફાળો એ આપવા જઈ રહી છે. ત્યારે અલગ અલગ જ્યાં જ્યાં ખૂટે છે, શું ખૂટતું હતું, શું જોઈતું હતું, એ બેંગ્લોરની પણ કમ્પેરિઝન કરી, એ ટાસ્કની પણ કમ્પેરિઝન કરી કે એક ટાસ્ક માટે કોઈને આવવું હોય તો ત્યાં સર્વાઈ ન થઈ શકે, અહીંયા સર્વાઈ થઈ શકે. એટલું જ નહીં, જે ક્ષેત્રમાંથી એ યુવાનો તૈયાર કરવા છે એમને કઈ રીતે મદદ કરવી, બહેનો હોય તો અલગ પ્રકારે કઈ રીતે મદદ કરવી, જિલ્લાની અંદર કયા પ્રકારના એ યુવાનોને તૈયાર કરવા, કઈ જગ્યા કઈ સ્થળ ઉપર તૈયાર કરવા, જેનાથી એમને પણ આવવા જવાનું સરળ રહે અને એનું કામ થઈ શકે. ટાસ્ક બેઝ હોય તો એ કામ પૂરું કરીને જઈ શકે. એના માટે કંઈ અમારે પ્રોવાઈડ કરવાનું હોય તો એ રાજ્ય સરકાર પ્રોવાઈડ કરે. આ પ્રકારની દેશની સર્વપ્રથમ પોલિસી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન અને વિઝન નીચે આજે તૈયાર થઈ છે. ત્યારે મને સંપૂર્ણ ભરોસો છે કે આ નવી ઉડાન એ નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં અંદર હવે આપણને એવું નહીં લાગે કે આપણે ગાડી ચૂકી ગયા છે. ઓપોર્ચ્યુનિટી એ આપણે ઝડપી લીધી છે. એ આપણને આ પોલિસીની અંદર એ પ્રદર્શિત થઈ રહ્યું છે કે આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટી હવે લીધી છે. આગામી દિવસોની અંદર આના પણ લીડર બનવા માટેના આત્મવિશ્વાસ સાથે આપણે કશું ચૂકી ગયા નથી, પણ નવી ગાડીમાં બેસીને પૂર ઝડપથી સમગ્ર દેશના લીડર આપણે આઈટી ક્ષેત્રે પણ બની શકીએ એવી સંજોગોને સંભાવનાઓ ઊભી થઈ છે. ત્યારે આપ સૌને હું નિમંત્રણ પણ આપું છું. આનો વધારેમાં વધારે લાભ લઈને આ એક ક્ષેત્ર રોજગારીની તકોની આવવાથી 1 લાખ રોજગારી 5 વર્ષની અંદર એ માત્ર વાત નથી. માની મુખ્યમંત્રીશ્રી સાથે બેઠા ત્યારે એમણે સ્પષ્ટ સૂચના આપી કે આપણે પોલિસી માત્ર જાહેર ન કરીએ, પોલિસી મેકિંગ સ્ટેટ છે આપણું. પારદર્શકતા એ પોલિસીમાં આવે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિનો લાભ લઈ શકે, અને એટલા માટે આ પોલિસીઓ રાજ્ય સરકાર જાહેર કરે છે. ત્યારે એ પોલિસી નહીં પણ પોલિસીનો એન્ડ પણ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જોયું કે કેવી રીતે આપણે લાભ આપી શકીશું, કેવી રીતે રોજગારી ઊભી થઈ છે. મને સમજાવો, માત્ર વાત નથી કરવી. આ પ્રકારનું વિઝન સાથે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અને એ પ્રમાણે અમારી ટીમે એ તૈયાર કરીને હું પણ આપને ભરોસો આપું છું કે માત્ર વાત નહીં, 1 લાખ લોકોની રોજગારી એ યુવાનો આઈટી ક્ષેત્રે એ કમાતા ધમાતા થાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા, એમને કંઈ અભ્યાસમાં જવું હોય તો એ પ્રકારની એમની સગવડતાઓ, એમને એ ફીમાં રાહત, એ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને આ માત્ર પોલિસી નથી, આ પિક્ચર નથી, પિક્ચરનો એન્ડ પણ માનનીય મુખ્યમંત્રી એમને બતાવ્યો છે. એ પ્રમાણે આપણે સૌ સાથે મળીને એક નવી ઉડાન આઈટી ક્ષેત્રે ભરવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે એમનો વધારેમાં વધારે લાભ આપ સૌ લોકો લ્યો, આપના થકી સમગ્ર રાજ્ય અને દેશ લે અને દેશનું બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન એ આપણું અહીંયા ગુજરાત બને એવી આપ સૌને હું નિમંત્રણ આપું છું.
આપ સૌને આમંત્રણ આપું છું અને હજુ પણ આ પોલિસીમાં પ્રેક્ટિકલી આપણને એવું લાગે ભવિષ્યમાં જઈએ ત્યારે કેટલી અડચણ એ વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં આવે છે ત્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી એમને કહ્યું છે કે એના માટે પણ સરળીકરણ કરવા માટે આપણે તૈયાર રહેવાનું છે. તો ભવિષ્યમાં કંઈ એવા પ્રશ્નો વાસ્તવિક આવે આ પોલિસીમાં અમે રાજ્ય સરકાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વમાં તૈયાર છીએ. આવો સૌ સાથે મળીને આઈટી ક્ષેત્રને એક નવા હબ તરીકે ઉભરવા માટે આપણે સૌ એકાબીજી સહકાર લઈને સહકાર આપીને રાજ્યને દેશમાં નંબર 1 આઈટી ક્ષેત્ર બનાવવા માટેના પ્રયાસો કરીએ. આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ વધીએ. આ થઈ જ શકશે, આ કરી જ શકીએ એ પ્રકારની પોલિસી આપી છે. ત્યારે આપ સૌને હું પુનઃ એકવાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી વતી નિમંત્રણ આપું છું અને આ એક સુંદર મજાની પોલિસી બનાવવા માટે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જે અમને સહકાર આપ્યો છે, નાણાંની પણ જે જોગવાઈઓ કરી છે એ કદાચ શક્ય ન બને કે આ કરે, આ થઈ શકે એવું પણ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એ નાણાં વિભાગ નાણાં મંત્રીશ્રીને પણ કહીને અમને છૂટ આપી છે. ત્યારે હું જોઈ રહ્યો છું કે આપણી ઉડાન એક નવી ઉડાન સાથેનો સુવર્ણ દિવસ આજે ગિફ્ટ સિટીમાંથી આઈટી માટે શરૂ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે પુનઃ એકવાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરી ગુજરાત. Thank you so much, sir, for the motivation and the strong foundation that the policy will establish right from nurturing at the grassroots level to empowering Gujarat's youth with necessary tools, skills, and support for economic upliftment. Well, ladies and gentlemen, the time has now arrived, which we all are eagerly waiting for. The state of Gujarat is going to have the new IT and IT-enabled services policy for the year 2022 to 27. May I take the privilege to invite the Honorable Chief Minister, Shri Bhupendra Patel, to unveil the new policy document. Congratulations to one and all, and let's have a very big round of applause once again for the moment. પ્રેસ મીડિયાના સૌ મિત્રો, સૌને નમસ્કાર. ગુજરાતના આઈટી ક્ષેત્રને વિકાસની નવી ઊંચાઈએ પહોંચાડવાના લક્ષ્ય સાથે આજે વર્ષ 2022થી 27 માટેની નવી આઈટી પોલિસીની લોન્ચિંગ આજે કરી રહ્યા છીએ. વિતેલા દશકામાં ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે અદ્ભુત ક્રાંતિ આવી છે. સમગ્ર વૈશ્વિક અર્થતંત્રની કાયાપલટ આ ક્રાંતિએ કરી દીધી છે. અન્ય તમામ ક્ષેત્રોના વિકાસમાં પણ
આ આઈટી ક્રાંતિએ ઉદ્દીપકની ભૂમિકા ભજવી છે. આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે કે ગ્લોબલ આઈટી ઇકોસિસ્ટમના મામલે આજે ભારત દુનિયાના દેશોમાં લીડર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. આવનાર દાયકાને ભારતમાં ટેકેડ એટલે કે ટેકનોલોજીનો દાયકો બનાવવાનું માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું વિઝન છે. ડિજિટલ ઇન્ડિયા અભિયાનને વેગ આપીને આઈટી ક્ષેત્રના આ વિઝનને સાકાર કરવામાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છીએ, ત્યારે આધુનિક ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બનવાની દિશામાં આપણા દેશે હરણફાળ ભરી છે. આવનાર સમયમાં ગુજરાતમાં અર્થતંત્રનો વિકાસ ઇનોવેશન અને ટેકનોલોજી પર આધારિત હશે. આ ક્ષેત્રે યુવાનોને ખૂબ મોટા પાયે રોજગારી પૂરી પાડશે. રાજ્યમાં આઈટી ઇકોસિસ્ટમને વધુ સુદૃઢ બનાવવામાં પણ ઇનોવેશન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રની અગ્રીમ ભૂમિકા રહેશે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટમાં ગુજરાત દેશનું અગ્રીમ રાજ્ય છે. માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના વિઝન તેમજ તેમના સતત માર્ગદર્શનને પરિણામે આજે ગાંધીનગરનું ગિફ્ટ સિટી વૈશ્વિક દરે ટોચના ફાઇનાન્શિયલ અને ટેકનોલોજી હબ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ગિફ્ટ સિટીના માધ્યમથી આજે ગુજરાતના આર્થિક ફલકનો ચોતરફા વિકાસ થઈ રહ્યો છે. ફાઇનાન્શિયલ અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રની સંખ્યાબંધ નેશનલ અને મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓના જંગી મૂડીરોકાણ આકર્ષવાનું માધ્યમ ગિફ્ટ સિટી બન્યું છે. મોટા પાયે રોજગારીના અવસરોનો પણ આના કારણે સર્જન થયું છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના સુગ્રોથ વિકાસમાં ગુજરાત અન્ય રાજ્યો કરતાં કેટલું ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે તેનું એક ગૌરવવંતું ઉદાહરણ ભારત નેટ પ્રોજેક્ટ છે. છેક છેવાડાના વિસ્તારો સુધી બ્રોડબેન્ડ સુવિધા પહોંચાડવામાં ગુજરાત ટોચના સ્થાને છે. આજે રાજ્યની લગભગ દરેક ગ્રામ પંચાયત સુધી ઓપ્ટિકલ ફાઇબર નેટવર્ક આપણે પહોંચાડ્યું છે. ભારત નેટ પ્રોજેક્ટ એક એવો ઇન્ફોર્મેશન સુપર હાઈવે છે જેનાથી રાજ્ય સરકારની નાગરિકલક્ષી સેવાઓનો વ્યાપ અનેક ગણો વધી જશે. ગવર્મેન્ટ ટુ સિટીઝન સેવામાં એક નવી ક્રાંતિ આવશે. માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના દૂરંદેશી નેતૃત્વમાં ગુજરાતે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની દિશામાં નોંધપાત્ર કામગીરી કરી છે. છેલ્લા 2 દશકા દરમિયાન ગુજરાતમાં ગાંધીનગર ખાતે આઈઆઈટી ગાંધીનગર અને વડોદરામાં આઈઆઈટી ઉપરાંત DAIICT અને PDPU જેવી ખ્યાતનામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની સ્થાપના થઈ છે. આ તમામ પ્રયાસોને લીધે ગુજરાતમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રતિભાશાળી અને કૌશલ્યવાન આઈટી વર્કફોર્સનું નિર્માણ થયું છે. શહેરોની આર્થિક સંપદાની વાત હોય કે ગુણવત્તામય જીવનની કે પછી દરેક પ્રકારના સંજોગોમાં વિકાસને અવિરત રાખવાની ક્ષમતા ગુજરાતના આ તમામ બાબતોમાં આજે દેશનું ટોચનું રાજ્ય ગણાય છે. ભારત સરકારના હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન એફેર્સ મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ ઇઝ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ 2020 અને મ્યુનિસિપલ પરફોર્મન્સ ઇન્ડેક્સ 2020માં ગુજરાતના શહેરો અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને ગાંધીનગર ટોપ 10માં સ્થાન મેળવ્યું છે. ગુજરાતમાં શહેરી જીવન અત્યંત સલામત છે. શહેરોમાં રહેવાનો અનુભવ શ્રેષ્ઠ છે. કોર્પોરેટ સોશિયલ કલ્ચર પણ અદ્વિતીય છે. આઈટી પ્રોફેશનલ માટે આ મુદ્દાઓ ખૂબ મહત્ત્વના છે. એટલે જ ગુજરાત આજે આઈટી ક્ષેત્રની મોટી કંપનીઓ માટે પસંદગીનું રાજ્ય બન્યું છે. TCSએ ગુજરાતમાં જંગી મૂડીરોકાણ કર્યું છે. ગુજરાત ખાતે 10,000 બેઠકના આઈટી કેમ્પસ TCS ગરિમા પાર્કનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતની આઈટી ઇકોસિસ્ટમને વધુ સુદૃઢ બનાવવામાં પણ આ પાર્ક મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે. એટલું જ નહીં, ગુજરાત સરકારે આઈટી ઇકોસિસ્ટમને વધુ વેગ આપવાના ઉદ્દેશ સાથે વર્લ્ડ ક્લાસ આઈટી ટાઉનશીપ તેમજ આઈટી સિટીના નિર્માણમાં સહાયરૂપ થવાનું આયોજન કર્યું છે. આવી ટાઉનશીપમાં તમામ આધુનિક સવલતો હશે અને વોક ટુ વર્ક કલ્ચર હશે. આ માટે ગુજરાત સરકાર રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સને
100 કરોડ રૂપિયા સુધીના ઇન્સેન્ટિવ્સ આપીને સહાય કરશે. સરકારી સહાય મેળવેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ગુજરાત સરકાર એમ્પેલમેન્ટ મોડલનો આગવો કોન્સેપ્ટ લાવી રહી છે. રાજ્ય સરકાર પ્રાઇવેટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ સાથે સહયોગ સાધીને અત્યાધુનિક આઈટી કોવર્કિંગ સ્પેસનું નિર્માણ કરવા જઈ રહી છે. નવા આઈટી તેમજ ITeS યુનિટ્સની કામગીરી ફાસ્ટ ટ્રેક પર શરૂ થઈ શકે તે માટે રાજ્ય સરકાર તેમને સીટ દીઠ 10,000 રૂપિયા જેટલો રેન્ટલ સપોર્ટ કરશે. ITeS પોલિસી 2022ના માધ્યમથી રાજ્યની આઈટી ઇકોસિસ્ટમના વિકાસ માટે એક અત્યંત સાનુકૂળ માહોલ તૈયાર કરવાનો ગુજરાત સરકારનો ઉદ્દેશ છે. ગુજરાતના આઈટી સેક્ટરનો 8 ગણો વિકાસ કરવાનું લક્ષ્ય રાજ્ય સરકારે રાખ્યું છે. આવનાર 5 વર્ષમાં ગુજરાતના આઈટી એક્સપોર્ટને રૂપિયા 3,000 કરોડથી વધારીને 25,000 કરોડ સુધી લઈ જવાનો મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંક અમે નિર્ધારિત કર્યો છે. આ વિઝનને ધ્યાને રાખીને જ નવી આઈટી પોલિસીની રચના કરવામાં આવી છે. આઈટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નિર્માણમાં સહાય કરવી, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટને વેગ આપવો તેમજ બિઝનેસ માટે વધુ સાનુકૂળ માહોલ તૈયાર કરવાનો ઉદ્દેશ આ પોલિસીનો છે. ગુજરાત આઈટી સેક્ટર માટે ડેસ્ટિનેશન ઓફ ચોઇસ બને એવી વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવી છે. આ પોલિસીના માધ્યમથી ગુજરાત સરકાર કેપેક્સ ઓપેક્સ મોડેલનો આગવો કોન્સેપ્ટ લાવીને આવી છે. આનાથી ઉદ્યોગ ગૃહોને વિવિધ ઇન્સેન્ટિવ્સ આપવાની કામગીરીમાં સરળતા આવશે. ભારતમાં આ પ્રકારની આ સૌ પ્રથમ પહેલ છે. ગુજરાતમાં મૂડીરોકાણ કરવાની કંપનીઓને અભૂતપૂર્વ નાણાકીય સહયોગ આપવામાં આવશે. આ પહેલ હેઠળ મેગા પ્રોજેક્ટ સ્થાપવા માંગતી કંપનીઓને રૂપિયા 400 કરોડ સુધીના ઇન્સેન્ટિવ્સ આપવામાં આવશે. આ ઇન્સેન્ટિવ્સ જે તે કંપનીની પોતાની જરૂરિયાત મુજબના અને વધુ લાભદાયી હશે. આઈટી સેક્ટરને વધુ વેગ આપવા અમે અર્લી મૂવર એડવાન્ટેજની ખાસ જોગવાઈ પણ કરી છે, જે હેઠળ ITeS સેક્ટરમાં 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ કરનાર પ્રથમ 3 કંપનીઓને મેગા પ્રોજેક્ટ્સ ગણવામાં આવશે અને તેમને વિશેષ ઇન્ટેન્સિવ આપવામાં આવશે. આ પોલિસી અન્વયે રાજ્યમાં ક્લાઉડ ઇકોસિસ્ટમના વિકાસ માટે સહાય કરવામાં આવશે. આ માટે ગુજરાતમાં કેબલ લેન્ડિંગ સ્ટેશનની સ્થાપના માટે નાણાકીય સહાય કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત રાજ્યમાં આધુનિક ટેકનોલોજીની સજ્જ ડેટા સેન્ટર્સના વિકાસ માટે રૂપિયા 150 કરોડ જેટલું ભંડોળ ફાળવવામાં આવી રહ્યું છે. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ પોલિસીના પરિણામે આવનાર 5 વર્ષમાં ગુજરાતની આઈટી ઇકોસિસ્ટમ સોળે કળાએ ખીલી ઉઠશે અને વર્ષ 2027 સુધીમાં ગુજરાત આઈટી ક્ષેત્રે દેશના ટોચના 5 રાજ્યોની હરોળમાં પોતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરશે. આજે આઈટીની સાથે સાથે આઈટી પોલિસીના લોન્ચિંગની સાથે સાથે બીજી પણ એક સિદ્ધિ આજે ગુજરાતે મેળવી છે. કોરોના સામેની આપણી લડાઈના સચોટ શસ્ત્રે એવા કોરોના વેક્સિનેશનના 10 કરોડ ડોઝ આપણે આજે પૂરા કર્યા છે. માન્ય શ્રી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે 16મી જાન્યુઆરી 2021થી શરૂ થયેલું ફ્રી વેક્સિનેશન અભિયાન આજે હર ઘર દસ્તક અભિયાન બન્યું છે અને 10 કરોડ વેક્સિન ડોઝની આપણે ગુજરાતના લોકોને સુરક્ષિત કર્યા છે. કોરોનાની ત્રીજી લહેરમાં વેક્સિનેશનને પરિણામે આપણે સંક્રમણની તીવ્રતામાં ખૂબ મોટો ઘટાડો જોયો છે. આ વેક્સિનેશન ડ્રાઈવમાં જોડાયેલા આરોગ્યકર્મીઓ સહિત સૌ પ્રજાજનો સાથે 10 કરોડ ડોઝની સિદ્ધિ માટે અભિનંદન પાઠવું છું. હવે બધાનો માસ્ક જાય એના માટેની અમારી ચર્ચા હતી કે માસ્ક ક્યાં સુધી બધા કંટાળ્યા છે, પણ
હવે લાગે છે કે ડાઉનવર્ડ છે બધું, એટલે આપણા માટે ખૂબ સારા સમાચાર છે. રોજે રોજ આના માટે બેઠક અમારી હોય છે, એટલે લગભગ જલ્દી આમાંથી આપણે સૌના સહિયારા પ્રયાસથી બહાર નીકળી રહ્યા છીએ અને ખૂબ સારો સપોર્ટ પ્રજાજનોની અંદર મળ્યો અને નરેન્દ્રભાઈની માર્ગદર્શન હેઠળ બીજા બધા દેશો કરતાં ખૂબ સારી રીતે ભારત અને ગુજરાત આમાંથી બહાર નીકળી રહ્યું છે અને નીકળી જશે એવા વિશ્વાસ સાથે સૌને અભિનંદન સાથે પૂરું કરું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા. Thank you so much, sir, for your encouraging words. Indeed, the key interventions of the new policy will bring unprecedented business opportunities with first of its kind, the bundled incentive scheme, the futuristic walk-to-work culture, and digital literacy awareness among many other initiatives, and definitely it will make us the destination of choice. Well, with these words, as we reach the concluding part of this noteworthy event, to deliver the vote of thanks, I call upon once again Shri Sachin Gusia. Sir, over to you. On behalf of Department of Science and Technology, Gujarat, I would like to express my deep gratitude to all the esteemed guests for gracing the launch of IT and ITeS policy. I would like to thank Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Patel sir for the encouraging keynote address and his vision to boost the IT ecosystem in the state. Honorable Minister of DST Shri Jitubhai Waghani sir for his informative address and apprising us with various incentives and interventions to facilitate skill development and promote employment in IT sector of the state. Once again, my deepest gratitude for the cordial presence of Honorable Chief Secretary Shri Pankaj Kumar sir, Chief Principal Secretary to Honorable Chief Minister sir, Shri K. Kailashnathn sir, MD and CEO Gift City Tapan Ray sir, ACS to Chief Minister sir, Pankaj Joshi sir, Secretary Science and Technology Shri Vijay Nehra sir, other officials from the Government of Gujarat, leaders from the industry, and friends from the media. Your presence has helped us in making this event a success. Through this policy, we envisage to create employment opportunity for 1 lakh youth and contribute towards the evolution of information technology sector, thereby making Gujarat one of the leading IT and ITeS hubs in India. I would like to conclude by assuring the industry leaders present here and joining online that Government of Gujarat is committed towards helping you realize your business endeavors, and we are eagerly looking forward to partnering with all of you in ushering the new technological revolution in Gujarat. Thank you so much. Thank you very much, sir. As we close, securing the future of IT is no longer a choice, it is a must. I'm confident Indian talent with new information technology policy will accelerate the pace of growth, development and empowerment to an incredible India tomorrow.